continent. We've just deployed personnel from the South African National Defence Force to the Democratic Republic of Congo as part of the SADC mission. Now, because we are part of SADC, as we are part of SADC, we have deployed soldiers. Cyril Ramaphosa wants to kill our children in DRC. Those rebels, DRC, they are well equipped. Who goes to a base of an army if you know that thing is an army and is powerful? There's no army. So they are sent there to be killed. To Mozambique. And of course, in a situation of conflict, yes, there are those who will fall. And in any war situation, there are people who fall. Now, as part of SADC, trained, they must come back home. And we must stop with any military deployment until we are fit and proper. Just take a walk and look at a South African soldier walking. You see a demoralized man who's carrying a rifle, and you see that rifle is heavy on him. He's not even fit to carry that rifle. They killed it. Cyril Ramaphosa wants to kill our children in DRC. Those rebels, DRC, they are well equipped. Who goes to a base of an army if you know that thing is an army and is powerful? There's no army. So they are sent there to be killed because they are not properly trained. They must come back home, and we must stop with any military deployment until we are fit and proper. Just take a walk and look at a South African soldier walking. You see a demoralized man who's carrying a rifle, and you see that rifle is heavy on him. He's not even fit to carry that rifle. They killed it. The African National Defence Force camp in the... Welcome back, and thanks for staying with us. Let's remind you then of our breaking news story at this hour. 2 soldiers were killed and 3 more wounded at a South African National Defence Force camp in the Democratic Republic of Congo. The SA troops are part of the Southern African Development Community Mission in the DRC, deployed to support and assist the government in its efforts to bring peace, security and stability in the region. For more on this story, we now speak to SANDF spokesperson Siphiwe Dlamini. Mr. Dlamini, thank you so much for your time. Just talk to us about what you know so far. Well, what we know so far, it's exactly what we have indicated in our statement. The incident happened yesterday around 13:30 Eastern DRC time, where a mortar was landed in one of our bases in that area, and of course we suffered 2 fatalities and 3 injuries. At the moment, the details are still very, very sketchy, and our investigators are on the ground trying to piece together how the incident occurred. And until such time, there's little we can say further than what we've said in our statement, because the information is coming slowly but surely in drips and traps. Have the families of those that have unfortunately died and those that have been injured been communicated with? And also, who are you in contact with in the DRC? Well, we have. I can confirm that our families of the 2 members of the Defence Force. Well, South Africa is totally horrified at what is happening, continuing to happen to the people of Gaza and the West Bank and now Rafah. We believe this confirms the allegation we've tabled before the ICJ that genocide is underway in the Palestinian territories, in the occupied territories, and clearly the actions of the Israeli government prove that what we have said
is actually accurate. What is of great concern is that the world is allowing Israel to ignore the rulings of the International Court of Justice, and no one is taking any measure to place a force in Palestine that would be a peace enforcement force to protect the innocent civilians who have caused no harm whatsoever to Israel. I can imagine if in Africa we had a conflict where over 170 journalists were killed, the whole world, all media would be talking about this as a terrible infringement of human rights and freedom of expression by Africans. But when it is Israeli forces, it seems it's acceptable that journalists who should operate free and able to report accurately and honestly, when it's journalists operating in Palestine, the world again appears unconcerned. It would never be tolerated for any other region in the world except in Israel, in Palestine by Israel. That actually led to this genocide was just a creation of Rwandans, not the people from the north who actually divided this country, told people to think of themselves as belonging to one ethnic group and the other to think as belonging to another ethnic group, and therefore they should kill each other. Not only are they different, but they should kill each other. Would you believe that? Would you tell me that the 20 million people, this is documented by other people, not by me, who were killed in the Congo, were killed by other Congolese in the old days of King Leopold, and you think all that just disappeared in a moment? Then you had the savages coming over and taking over their own countries and killing each other, and then the others assume the higher ground. They are up there in the north and keep pointing fingers at those of us and think we have no values and we just are there to, we don't respect freedoms, we don't respect human rights. Sure, you think so? BBC, you think so? You take time, you broadcast, and from morning to evening, this is literally just abusing people. You're abusing Rwandans, you're abusing Africans, you're values. What values do you know, my dear sister, on behalf of BBC? So I want to assure you, there is nobody in the BBC or anywhere else thereabout who would be holding values better than we do here in Rwanda. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Jimmy Choukrani de la VOA. Moi, c'est Fiston, et c'est moi, mais de la VOA toujours. Nous sommes en direct de Saké. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 15 février 2024. Nous sommes dans la cité de Saké. Madame, Messieurs, la cité toujours est sous contrôle des forces armées de la RDC. Aujourd'hui, jeudi 15 février 2024. Fiston. Justement, nous sommes à plein centre de Saké. Vous allez voir derrière nous, il y a quelques motards à peine. Il n'y a pas une forte circulation. On peut voir juste nos phares d'essai, nos éléments de phares d'essai qui sont en train de contrôler, de veiller sur la sécurité de la population. Même si une bonne partie de la population est en train de se diriger vers Goma, il y a une couche de population qui ne veut pas, n'est-ce pas, quitter Saké. La population tient mordicus à garder la même position. Question d'encourager nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de se battre jour et nuit pour essayer un peu de sécuriser, de mettre de l'ordre ici dans la cité de Saké. Et donc quand nous allons nous éloigner un tout petit peu d'ici, comme c'est une zone opérationnelle, nous allons donc vous revenir pour donner plus de détails. Merci. Et il est 10h45 ici dans la cité de Saké. Il est 10h45 dans la cité de Saké.
Sake, donc nous attendons la suite. Les FARDC sont partout, en tout cas sur les champs de bataille. Tu peux tourner pour voir derrière nous. Tu peux tourner pour faire tourner la caméra pour que les gens voient derrière nous. Alors, il y a les FARDC qui sont là en train de, et les Ouazalendo surtout, qui font tout de leur mieux pour garder la cité sous contrôle de FARDC, sous contrôle de l'État congolais. Vous savez, l'État congolais n'est pas en train de lâcher également. Ils sont très, très déterminés pour vouloir en découdre, très déterminés pour sécuriser Sake. Et jusqu'aujourd'hui, aucun élément d'M23 a foulé ses pieds ici à Sake. Nous y sommes. Qu'on ne vous donne pas de mauvaises informations, des intox sont en train de circuler, comme quoi la cité de Sake serait sous contrôle déjà de 1-23. En tout cas, c'est faux. C'est vrai que ces rebelles sont aux alentours de la cité de Sake, mais nous sommes là en train de suivre de près. Nous sommes très déterminés à vous donner la bonne information. Les jeunes résistants Ouazalendo se déterminent ensemble avec les FARDC de sécuriser la cité de Sake. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, madame, messieurs. Il n'y a aucun élément de M23 dans la cité de Sake. Merci. Bana mboka bino bozana kini botala video yo totindi bino popona makambo de ba civil ya Congo babandi ko tomboka awa ba jeune garçon ya Goma babimina Goma ba na Saki pona ko bunda na M23 abatengi hapa ata munguna lo bandeni to bikera ndo aza munguna na biso depuis ko botama eza lelo te bango moko bamimisi na bandako batiki basi na bana baye ko bunda na munguna tala minduki oyo baye ko zuwa na maboko ya banguna minduki na biso ya Congo babande ko botola ngo na mayele na Congo et puis lelo babimi banguna na biso na mboka baswahili mina basema na Swahili busikie aba ni babiana wenye balisha katala kuvamiwa na Mnyarwanda njo banaitika kujitoa sasa hivi kupigana na Mnyarwanda ku modele yote bako kumungini ya Saki bengine baisha kuwa karibu na adui masasi ile muko munasikia na babombe bao wale bako napigana kule ni bakongomani benye banakatala kuvamiliwa na Mnyarwanda raia mutomboki donc tunaweza ita sel auto defense haiko basoda lakini ni ba auto defense ya mungini jo tulipenda mubaone vi. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo qui s'est détériorée ces dernières semaines a été au centre des échanges de mercredi entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste en RDC, Lucy Tamline. Le rôle que doivent jouer les USA dans la pacification de la partie est du pays était au menu de cette rencontre. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En quoi la diplomate américaine, les USA travaillent à contribuer pour la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Abrahams, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre ce sujet sécuritaire, plusieurs sujets d'intérêt mutuel ont été aussi abordés. Quand vous dites que le problème de la RDC c'est Paul Kagame, je vous rappelle d'abord que les M23 quand ils ont pris les armes, ils sont entrés par Bunagana, ce n'était pas la frontière avec le Rwanda. Personne ne parle de Museveni, personne ne parle de l'Ouganda. Pourquoi? Parce que déjà cette machination politicienne qui est entrée dans le venin de chaque Congolais voit toujours Kagame, le mal. Je voudrais vous rappeler. Le CNDP, quand vous parlez de pourcentage des membres du M23 qui sont des Rwandais, c'est tout à fait faux. Parce que déjà, quand il y a eu l'accord du 23 mars avec le CNDP, ils se sont convenus pour le retour des réfugiés. Ils se sont convenus pour la cessation des hostilités, de discrimination qui se passent ici n'importe où. Arrivé en 2012, les membres, parce que ceux-là qui sont dans le M23, ils étaient dans les FRDC. Ils ont créé défection dans les FRDC. Des Congolais. Vous connaissez bien Makenga. Makenga est
et de Massissi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez, j'ai besoin de Bissimo. Bissimo est un Mouchi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez bien Willingoma qui était même de l'UDPS. Il était à la Fédération du Nord Kivu de l'UDPS qui est du Congo central. Ce n'est pas un Rwandais. C'est à vous maintenant de me dire quel est le membre du M23 que vous connaissez, qui est Rwandais, vous citez son nom. Parce que moi, je viens de citer le nom. Et je n'aimerais pas qu'on me dise que je prenne part du M23. Qui est le Congolais qui a pris, moi personnellement, j'ai quitté Kinshasa, j'ai pris mon avion avec mes propres frères, je suis allé à Goma, je suis allé dans le Rutshuru, je suis allé dans le Massissi, je suis allé de l'autre partout. C'est là-bas que j'ai appris que le chef de l'État avait invité en 2020 le M23 ici. Ils étaient logés ici pendant plus de 10 mois. Pourquoi le chef de l'État avait appelé les Rwandais? Non, il a appelé parce qu'il savait que c'était des Congolais. Si vous vous rappelez, lorsque le chef de l'État a eu le pouvoir, dans tous les camps des réfugiés, il y avait une grande fête. Je vais vous donner les images. Dans le camp des réfugiés au Rwanda, il y avait une grande fête parce que le chef de l'État leur avait déjà promis le retour des réfugiés. Après quelques temps, vous le savez très bien, parce que nous avons importé le problème qui existait au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus. Ça a commencé quand? Parce que déjà en 87, les Tutsis et les Banyamulenge n'ont pas participé aux élections. Kagame n'était pas président de la République. En 1990, lors de la conférence nationale souveraine, les Banyamulenge étaient chassés de la conférence nationale souveraine. Kagame n'était pas au pouvoir. Et cette affaire de discrimination a commencé même depuis 62. Depuis 62-63. C'est le